আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আবার আমরা আপনাদের কাছে আজকে আসলাম আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। আমরা আপনাদেরকে আগেও বলছিলাম এবং আমরা অ্যানাউন্সও করছি যে আজকে আমরা কোভিড ইমার্জেন্সি স্টুডেন্ট বেনিফিট নিয়ে কথা বলবো। আজকে বলার আগে আমি দুটো কথা বলতে চাচ্ছি। আমরা খুবই মর্মাহত, আমেরিকাতে যে বর্ণ বিদ্বেষী আন্দোলন শুরু হলো, যেখানে পুলিশের ব্রুটালিটিতে মানুষ মারা যাচ্ছে, এবং আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ করছি আমাদের কমিউনিটি থেকে, এবং আমরা আমাদের সলিডারিটি শো আপ করতেছি যে কোনো ধরনের রেসিজম উইল নট গোইং টু বি অ্যাকসেপ্ট ইন হিউম্যান সোসাইটি। সো আমরা সবাই একসাথে একাত্মভাবে এই জিনিসের প্রতিবাদ করি যে যে কোনো ধরনের রেসিজম আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না, এবং আমরা শো আপ করতেছি আমাদের সলিডারিটি উইথ অল দ্য পিপল হু আর ফাইটিং ফর দ্য ইকুইটি ইন ইউএসএ, ইন কানাডা। সো শুরু করার আগে আজকে আমি একটু বলবো আমাদের সরল গার্লস গ্রুপ সম্বন্ধে। সরল গার্লস গ্রুপটা কিন্তু ওদের ইয়াং বয়স থেকে আমাদের সাথে গ্রো আপ করে আসছে। অতি শুরু থেকে এরা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাপোর্ট করতেছে। এরা বিহাইন্ড দ্য কার্টন কাজ করে, যেমন ধরেন সব রিপোর্ট করা, পাওয়ার পয়েন্ট করা, আমাদেরকে সমস্ত রিসোর্স দিয়ে সাপোর্ট করা। আজকে সিএসবি যেটা হচ্ছে কোভিড ইমার্জেন্সি স্টুডেন্ট বেনিফিট, এটা প্রেজেন্টেশন করবে আজকে আমাদের গার্লসরা, যারা এক সময় একেবারে ইয়াং স্টুডেন্ট ছিল, এখন তারা সব বড় হয়েছে, সবাই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমি এই গ্রুপটাকে নিয়ে খুবই গর্ব ফিল করি, কারণ এরাই আমাদের শক্তি। সো আমি আপনাদেরকে জানাবো যে প্রতিটি সরকার, Swami Chaudhary and Alisha Halom will going to do the presentation. So প্রতিটি সোয়ামি এন্ড আলিশা এরা অনেকদিন যাবত ভারতে গার্লস লিডার হিসাবে কাজ করতেছে আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টে। এরা আমাদের রিসোর্স পারসন। সো আমি ওয়েলকাম করতেছি প্রতিচিকে। প্লিজ প্রতিচি স্টার্ট করো। হ্যালো এভরিওয়ান, আদাব সবাইকে। আমার নাম হচ্ছে প্রতীচি সরকার। আমি সরোর সাথে লাস্ট 4-5 ইয়ার্স ধরে কাজ করছি একটা ইউথ লিডার হিসাবে। আজকে আমি কিছু প্রেজেন্টেশন করব যেগুলো সাপোর্ট কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট সাপোর্ট দিচ্ছে স্টুডেন্টসদের জন্য। প্রথম হচ্ছে একটা ফাইন্যান্সিয়াল এইড, যেটা Ontario provincial government থেকে আসছে। It is called the Support for Families, and this funding support is for elementary school age children. So the provincial government সব তাদের families আছে বাচ্চাদের সহ will provide school age children, as in students that go to elementary school, daycare, preschool. This financial aid comes in the form of a one-time payment. So to be eligible for this, your children has to be from the ages of 0 to 2, and they will receive a one-time payment. Could you go back a slide, Alicia? Thank you. So the first one is for children from the ages of 0 to 12. They'll receive a one-time payment of $200, whereas children with special needs or disabilities will receive, from the ages of 0 to 21, will receive a topped off payment of $250. So parents can apply for each of their individual children based on which criteria they fulfill. So the application কিছু requirement আছে. Alicia, could you go back one more slide? Thank you. So some of the requirements for this application is that you need your child's the name of their school, or if they go to a preschool or a daycare center, you need their name of the place they go to, your child's date of birth, your own banking information. That means your direct deposit information. So if you put in your direct deposit information into your application, it quickens how quickly you receive the payment, one-time payment. And lastly, you need a valid email address. So for more information, you can find more information about this funding from the Ontario provincial government at ontario.ca/page/get-support-families. এরপরে ফাইন্যান্সিয়াল এইডটা আসতেছে
কানাডার ফেডারেল গভর্নমেন্ট থেকে। এটার নাম হচ্ছে Canada Emergency Student Benefits, CESB. This aid is for students who did not already qualify for EI or CERB benefits, as in the Canada Emergency Relief Benefits. If you are এটার মানে হচ্ছে যে যারা আগে থেকে CRB না EI benefits আগে থেকে পাচ্ছে, ওরা এই CESB এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। The CESB funding provides eligible post-secondary students, as in students who go to college or something equivalent, or university students, and high school students or recent high school graduate students will receive a $1,250 payment every 4 weeks, starting from May to August. If students, eligible students that have disabilities or have a dependent, as in they have a child under the age of 12, they'll get a topped off payment, so a total amount of $2,000 for every 4 weeks, starting from May to August. The CSB application and more information about the funding can be found at the link below. Next slide. So if CSB funding এর জন্য 4টা funding period আছে. Eligible students are required to reapply at the beginning of each of the funding periods. So if funding periods হচ্ছে 4 weeks long, আর এগুলা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে May 10 থেকে June 6 পর্যন্ত, তারপর সেকেন্ডটা হচ্ছে June 7 to July 4, পরেরটা হচ্ছে July 5 থেকে August 1st, আর শেষেরটা হচ্ছে August 2 থেকে August 29. For high school students, যারা one slide back. So for high school students that are graduating after June 7, 2020, you're only eligible for the last 2 funding periods, as in funding period 3 and 4, starting from July 5th to August 1st, and then August 2nd to August 29th. In summary, you just need to have graduated from high school prior to the start of your first eligible funding period. So if you have graduated before May 10th, you will be eligible to apply for the first funding period. If you are not, in likely case for most students, most high school graduates, you will be only eligible for the last 2 funding periods. Next slide. So এখন আমি CESB eligibility নিয়ে কথা বলবো. So প্রথমটা হচ্ছে you have to be either a Canadian citizen, permanent resident, or a protected person studying in Canada or abroad. So this means that then the next one is that you must be enrolled in or have completed your post-secondary studies no earlier than December 2019. So কেউ যদি পোস্ট সেকেন্ডারি থেকে গ্রাজুয়েট করে থাকে, এর গ্রাজুয়েশনের মাথা হচ্ছে ডিসেম্বর 2019 এর মধ্যে। এর আগে যদি গ্রাজুয়েট করে থাকে তাহলে ওরা এলিজিবল না এই CSB ফান্ডিং এর জন্য। And then or you have completed or high school diploma or equivalent, as in OSSD diploma or GED, and will be starting post-secondary before the deadline of February 1st, 2021. There's one last criteria you need to meet, that you have to meet at least one of them, of the following. You are either unable to work due to the COVID-19 pandemic, you are unable to find employment due to the COVID-19 pandemic, or you are currently earning less than $1,000 during each of the funding period. Next slide. Oh, sorry. Go back. Thank you. So to be eligible for the $750 top-up that results in a total of $2,000 per funding period, you have these people that are eligible are that they have a disability. So to check for, you need to go on the CSB website to check for the specifics about what qualifies as a disability, or you have a child under the age of 12 or any other dependents. Next slide. So CSB funding এর জন্য 2টা মেথড আছে বা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য।
প্রথমটা হচ্ছে আপনারা যদি আগে taxes file করে থাকেন whether in the year of 2018 or 2019, you can apply through the CRA individual account or my CRA account. If you have not made it before, you can still make the account right now at the CRA website. And you need to make sure that you have your direct deposit information entered in under your account. So this makes it easier and quicker for you to receive your CSB payments from the CRA. দ্বিতীয় মেথড হচ্ছে আপনারা যদি আগে ট্যাক্সেস না ফাইল করে থাকেন তাহলে আপনাদের সিন নাম্বারটা রেজিস্টার করতে হবে কানাডা রেভিনিউ এজেন্সির সাথে। এটার ফোন নাম্বার হচ্ছে 1-800-959-8281। এই ফোন নাম্বারে কল করে আপনার সিন নাম্বারটা রেজিস্টার করে নিতে হবে সিআর এর সাথে। তারপরে আপনি লাইক কন্টিনিউ করতে পারেন সিআরএ অ্যাকাউন্ট বানানোর জন্য। তারপর উইথ সিআরএ অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনার সিএসবি এর জন্য ফান্ডিংটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। ওর আপনারা কল করতে পারেন 1-800-959-2041। এই ফোন নাম্বারে কল করে আপনারা পাবেন একটা কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা আপনাকে হেল্প করতে পারে লাইক ফোনে দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য। সবগুলো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার সিন নাম্বারটা দরকার আর আপনার পোস্টাল কোডটা রেডি রাখবেন। কেন ওটা দরকার হচ্ছে ভেরিফাই করার জন্য, আইডেন্টিটি ভেরিফাই করার জন্য। এখন আমি নেক্সট প্রেজেন্টারকে ডাকবো, সোহামি চৌধুরী। Thank you. Hello, আমার নাম Swami Chaudhary. আমি গত 1 বছর ধরে সরকে কাজ করছি. I've been working as a finance and bookkeeping student, and I'll be speaking about the Canada Summer Jobs Program. So the CSJ is an initiative of the Federal Youth Employment and Skills Strategy to support anyone aged 15 to 30 years old in developing skills and gaining paid work experience. As of 2019, you do not have to be returning to school in September to be eligible to apply for jobs through this program. Next slide. So due to the current COVID-19 pandemic, there have been some temporary changes made to the Canada Summer Jobs Program. This includes the current availability of part-time employment options. In the past, there have only been full-time employment, but now you can apply for various part-time positions. There's also an extended employment period, so students who may wish to continue their employment into the school year can do so. Additionally, employers can offer job placements between May 11, 2020 up until February 28, 2021. And currently there's a shift away from in-person service offerings to emphasize on job postings and roles that are more remote and digital, as well as activities and jobs and positions that support populations facing vulnerabilities under the current COVID-19 pandemic. Slide. Next slide, thank you. So the following slide will explain how to access the Canada Summer Jobs Bank and Program. So all the summer jobs are available through the Government of Canada Job Bank website. The link is posted below at the bottom slide. There are 2 options for creating accounts, but you do not need to create an account to search through the job bank. The first option is to create a standard account where all you need is a valid email address. And the second option is to create a plus account, which will additionally, with all the benefits of the standard account, including notifying you of jobs and keeping track of your job search history. To create a plus account, you need a valid email address as well as your social insurance number. And I think we will go through the website. So this here is the Canada Summer Jobs Bank website. As you can see, there's 2 search boxes where you can search based on job titles and keywords, as well as location. So you could type in the location of Toronto, Ontario on the side. And then you'd click search. And a list of almost 5,000 jobs would come up. Then if you look at the left-hand side, there are various filters that you can use to narrow down your search based on location, city,
position, education experience, and language. So we could put in that we have post-secondary education, that English is our language of choice, and maybe we want an administrative position. It would narrow down our searches. You can filter through what you'd like to apply for. And it will provide you with instructions on how to further apply. Thank you, and I'll pass it on to the next presenter. Thank you, Swami. আমার নাম আলিশা। আমি স্যারের সাথে 7 বছর ধরে কাজ করতেছি as a youth leader. আমি আজকে Canada Student Service Grant আর Canada Student Loans Program নিয়ে কথা বলবো। শুরুতে আমি ন্যাশনাল লোনস আর গ্রান্টস নিয়ে একটু ব্যাখ্যা দিব। প্রথমে সব Canadian Student Loans আসে Canada Student Loans Program আর National Student Loan Service Center থেকে আসে। এই টাকাটা অ্যাডমিনিস্ট্রেট করে প্রভিন্সরা, যেমন ধরেন অন্টারিওতে একটা প্রোগ্রাম আছে, তার নাম অন্টারিও স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম, যে ওরা এই প্রোগ্রামটা দেখাশোনা করে মিনিস্ট্রি অফ ট্রেনিং, কলেজেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিজ। ওসব সব অ্যাপ্লিকেশন গুলো অ্যাসেসমেন্ট করে based on the information স্টুডেন্টরা প্রোভাইড করে about their income, their parents' income, and their personal information. আর ওই ইনফরমেশনটা বেস করে ওসব ক্যালকুলেট করে যে আপনার লোনস আর গ্রান্টস কত দিবে। যখন লোনস রিপেমেন্ট করতে হবে তখন রিপেমেন্টটা NSLC এর কাছে যাবে। এই ইনফরমেশনটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরের স্টুডেন্ট সাপোর্ট, যেটা Canada Student Service Grant আর চেঞ্জেস টু দ্য Canada Student Loan Program, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আসবে। তো ফেডারেল গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছে যে যারা প্যান্ডামিকের সময় ভলান্টিয়ার করছে বা সামনে করবে, তারা অ্যাডিশনাল গ্রান্টস পাবে এই Canada Student Service Grant-এর মাধ্যমে। এই গ্রান্টটা সামনে বছরে মানে 2020-2021 একাডেমিক ইয়ারে পড়াশোনার গ্রান্টসের সাথে আসবে। যারা ভলান্টিয়ার করেছে তারা 5,000-এর মতো পাবে। আমি আবারও বলতেছি যে এই গ্রান্টটা পড়াশোনার গ্রান্টের হিসাবে আসবে। তার মানে এই গ্রান্টটা খালি পাবে যারা হাই স্কুল শেষ করে কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবে, বা যারা অলরেডি পোস্ট সেকেন্ডারি তে পড়তেছে। এই গ্রান্টটা সাধারণত হাই স্কুল স্টুডেন্টদের জন্য না, কারণ প্রভিন্সরা এলিমেন্টারি, মিডল আর হাই স্কুলের দায়িত্ব নেয়। এবং এই মুহূর্তে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয় নাই ফেডারেল গভর্নমেন্ট থেকে যে ওরা হাই স্কুলদের কোনো COVID-19 সাপোর্ট দিবে। তো Canada Student Service Grant-এর অনেক জিনিস এখনো ঠিক মতো স্থাপন করা হয় নাই, যেমন করা হয় নাই কারণ এই প্রোগ্রামটা এখনো ডিসকাশন পর্যায়ে আছে বিটুইন দ্য ফেডারেল আর প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের মধ্যে। আপাতত এটা বলা হয়েছে যে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে called the I Want to Help platform, যেটা খুব শীঘ্রই লঞ্চ করবে। আর এই প্ল্যাটফর্মে ওরা এলিজিবিলিটি, অ্যাপ্লিকেশন আর সব ভলান্টিয়ারিং ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে। আমাদের পরামর্শ এই যে আপনারা ভলান্টিয়ারিং শুরু করে দেন। এখানে ভলান্টিয়ার টরন্টোর ওয়েবসাইট আছে যেখানে ভলান্টিয়ারিং অপরচুনিটিজ লিস্টেড করা আছে। এখানে বিভিন্ন রকমের অর্গানাইজেশন বা ইনিশিয়েটিভস এর ভলান্টিয়ারিং অপরচুনিটিজ পাবেন। অন্যান্য ওয়েবসাইট বা গ্রুপস আছে যেমন ইউনাইটেড ওয়ে বা আপনাদের লোকাল অর্গানাইজেশন ইনক্লুডিং সরো, যারা প্যান্ডামিক রিলেটেড সার্ভিস দিচ্ছে, আর ওদের সাথে আপনি জড়িত হতে পারেন in order to get this grant. এখন আমি Canada Student Loans Program নিয়ে কথা বলবো। মার্চে ফেডারেল গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছে যে আপাতত সব ন্যাশনাল স্টুডেন্ট লোন 6 মাসের মাধ্যমে 6 মাস মরাটোরিয়াম থাকবে। তার মানে এই যে যারা লোন এখন রিপেমেন্ট করছে বা করার কথা, তাদের প্রিন্সিপাল বা ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টের পরিমাণটা এখন দিতে হবে না সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, আর এই অ্যামাউন্টটা সব মিলে শেষের দিকে জমা হবে না। আরো চেঞ্জেস আসছে এই প্রোগ্রামের জন্য। Agger eligibility change হয়েছে to allow more students to receive funds in larger amounts. সামনের বছরের মানে 2020-2021 academic year non-repayable grants এর amountটা ওরা double করবে full time, part time আর students
with disabilities আর students with dependentদের জন্য। এটাও কিন্তু প্রভিন্সের মাধ্যমে দেওয়া হবে। International studentদের জন্য government 20 ঘন্টার কাজের restrictionটা উঠায় ফেলেছে to allow them to work and earn even more. Although কোনো direct supports announce করা হয় নাই, international studentরা অন্যান্য benefits যেমন apply করতে পারে, যেমন CERB বা EI যদি তার eligibility criteriaটা meet করতে পারে। আমরা regularly communityর সাথে যোগাযোগ রাখছি to know more about their opinions on the situation. Overall, আমাদের community feel করে যে everyone is still vulnerable to the COVID-19 restriction, COVID-19, sorry. And so there needs to be universal support to enable everyone to take protective measures. In consulting with community members and other youth, we feel that the current measures are not adequate. Emphasizing that students must be working and finding employment doesn't take into account that many youth from marginalized and disadvantaged communities already on a job খোঁজার জন্য barrier feel করে. It feels as if that the form of support that's being provided to students is based on a condition, based on a situation that is out of our control, as the unemployment continues to rise, especially among sectors where youth predominantly work. Youth working in precarious jobs, which is the fast food, retail, and gig sectors, or pressure feel by their employers to go back to work, and in these workplaces, there are very limited protections for youth. We are also concerned about how youth from low-income families, their incomes, even if they're in high school, have been a significant contribution to the overall family income. And if they do not qualify for the CERB benefits despite having work and contributing, then they're completely excluded from any form of income support. And that means limited support going into low-income families. Lastly, there are no direct supports announced for international students. We feel that this is very unfair because international students are away from their homes and families, their immediate connections and supports, and are here during a very stressful situation. Because of their lack of economic security and supports, they are also they're also feeling compelled to work in vulnerable situations. Our perspective is very simple. Ensuring the health and economic security of each individual is necessary for the health and economic security of all. So this concludes the presentation portion of this session. We will be moving towards the question and answer period. আমি প্রথমে আমাদের দুইটা ইউথকে ইন্ট্রোডিউস করব। ওদের নাম মাহিমা আর শ্রাবন্তী। আপনারা ইন্ট্রোডিউস করেন এদের থেকে। হাই, আমার নাম শ্রাবন্তী চক্রবর্তী। আমি গত 4 বছর ধরে সরস ইউথ গ্রুপের সাথে যুক্ত আছি। আমার নাম মাহিমা আলম। আমি 12 বছর ধরে সরস সাথে ইনভলভ আছি। আমাদের কয়েকটা কোয়েশ্চেন আসছে আগের থেকে এবং বাইরে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কমেন্ট সেকশনে রেখে যেতে পারেন, আর আলিশা, প্রতীতি বা সোনি এটার অ্যানসার দিবে। Okay, so since we have some questions previously for this live session, so the first question we have here is, can we be audited for CESB? And I will request Alicia to answer this, please. You will most likely
এটা হতে পারে যে আপনি রিভিউ হবেন, অডিটেড না। আর ওরা রিভিউ অনেক কারণে করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, যদি আপনি সিইআরবি আর ইআই পেয়ে থাকেন and you're on CESB, ওরা এটা রিভিউ করবে। And obviously এটা রিভিউ হবে because you're applying with your SIN number. But main কথা যে এটা রিভিউ হবে and worst case scenario that আপনাকে কিছু টাকা রিটার্ন করতে হবে। Okay, thank you. And there is another question asking, can I apply for CESB if I'm returning to school in September, but will not be graduating high school in 2020? And I will request Swami to answer this, please. Yeah, so according to the CRA, the CESB grant is only available to eligible students who either completed or expect to complete their high school or high school equivalency in the 2020 year. And additionally, they've applied for post-secondary education program that starts before February 1st, 2021. And Minister Qualtrough stated that GAP students are eligible, but if there's any gray area or any questions, you should call the CRA. Okay, thank you, Swami. So there is another question asking, what if I get grants, stipends, or other income? Is that included as part of my $1,000 maximum income? And Putiji, if you can answer this, please. যে ইনকাম গুলো যেটা কাউন্ট করা হচ্ছে আপনাদের $1,000 ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত, যেটা per monthly funding period, হচ্ছে employment income, self-employment income, taxable benefits, allowances provided by the employer, tips, non-eligible dividends, honorarium, and royalty. আর যেগুলো কাউন্ট করা হচ্ছে না $1,000 ম্যাক্সিমাম জন্য, আর হচ্ছে পেনশন, student grants and loans, scholarships, bursaries, graduate stipends, family, common law and spousal income, and bursary educational funding for indigenous students through the post-secondary student support program. Okay, I'll just ask you to answer the next question as well. And the question is, what if someone is 30 years old? Do they qualify to receive CESB? সিএসবি ফান্ডিং এর জন্য কোনো এজ রিকোয়ারমেন্ট নাই। রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে যেটা লাইক যারা এলিজিবল আর অ্যাপ্লিকেশনটা করতেছে ওরা যেন একটা পোস্ট সেকেন্ডারি স্টুডেন্ট হয় না, লাইক ওর একটা হাই স্কুল গ্রাজুয়েট হবে যারা রিসেন্টলি হাই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট করতেছে। এই জন্য যেই বয়সী হোক আপনারা করতে পারেন, খালি আপনারা একটা পোস্ট সেকেন্ডারি স্টুডেন্ট হবেন বা রিসেন্ট হাই স্কুল গ্রাজুয়েট হবেন। Okay, thank you, Putiji. Okay, so I'm going to ask the next 4 questions. And the first question, it's a 2-part question. So I'm going to ask Swami because it's regarding CSJ. The first question is, what is Job Bank and why am I going to be enrolled? So all students who receive the CSB are automatically given a link to the Canada Job Bank where they can, if they choose to, apply to jobs in various sectors such as local organizations and local businesses. Additionally, you can sign up for job alerts, which notify you about job postings on the job bank that you might be interested in via your email. So it's not mandatory to register for the job bank if you're receiving CSB. The CRA highly recommends that you open a Plus account as it will help you keep track of the jobs you've applied to and searched for. You can also register for a standard account, which only requires your email address, versus the Plus account, which requires an email address and a SIN number. And as always, you can still apply for jobs through sites like Indeed or LinkedIn. Okay, so the second part to the question is, will I lose my CESB if I refuse an offer at the job bank? Mm-hmm. So according to Minister Qualtrough, you will not be forced to take any job offers, but you have to attest that you aren't refusing jobs and you're still searching for work while you're collecting CESB. According to the CRA, they might ask you at any point in time to provide information and verify that during the eligibility periods where you were collecting the CSB, that you were looking for work and applying for work. So it's important to keep track of your job search activities. Okay, thank you. So I have another question that I think Putiji can answer.
It's regarding CESB. So I'm a student and Canadian citizen. I'm working part-time in the retail sector, and I recently got laid off from my job. I do not qualify to apply for EI or CERB due to lack of work hours. Am I eligible to apply for CESB? So if you are a student and a Canadian citizen, you are eligible to apply for the Canada Emergency Student Benefit. So if you are, I'm not sure if you are a post-secondary student or will be going to post-secondary, then you are eligible. But if you are a high school student, let's say in grade 10 and will be going to grade 11 next year, you are not eligible. So you need to be graduating either in 2020 and be expected to attend post-secondary school to be eligible for CESB funding. Okay, thank you. And the last question, or I have two more questions. So the other question I'm gonna ask is to Alicia. I'm a regular volunteer at Sick Kids and will be entering university in the fall of 2020. Will I be receiving the new Canada Student Service Grant of $5,000? If you are volunteering at Sick Kids during this pandemic, then Happy or anywhere, if you're currently volunteering anywhere that's providing pandemic-related services, then you will be qualified for the CSSG, the Canada Student Service Grant. Again, more information will be posted when the I Want to Help platform launches, general an application, eligibility, and so on. So keep an eye out for that. Okay, thank you. So I have one small question and it's the last question, so I'll just ask Swami. When is the latest that I can apply for CESB? Yeah, so you have until September 30th, 2020 to apply. After that, even if you're entitled, you cannot apply. Even if you're qualified, you cannot apply for CSB. So that's September 30th, 2020. Okay, thank you. So Shravanti is going to ask the next set of questions. So I just noticed that we have a question on in the comment of our live, and the question is, what kind of volunteer activities will be recognized to receive the student grants? And I'll just ask Alicia to answer this, please. Sorry, can you repeat the question? What kind of volunteer activities will be recognized to receive the student grants? So any kind of volunteering opportunities where you're providing pandemic-related services. So this can include, something basic as अपनी clinic বা hospital volunteering করেন বা আপনি অনেক organizations যেমন ধরেন Red Cross, যেমন ধরেন United Way, Volunteer Toronto, ওরা different kinds of social service work করতেছে, যেমন providing, helping seniors, helping vulnerable populations access food and different kinds of resources. মোটমাট any type of যে কোনো volunteering work যেটা pandemic services pandemic service COVID-19 এর জন্য দেওয়া হচ্ছে. Okay, thank you, Alicia. So my next question is, if someone have never filed a tax return, then how do they do it? And I will request Pratichi to answer this, please. So আপনারা যদি কেউ যদি ট্যাক্স ফাইল না করে থাকেন, আগে লাইক 2018 না 2019 এর ট্যাক্স ফাইল না করে থাকেন, আপনাদের ফোন করতে হবে সিআরআর কে। সো আপনাদের ফোন করতে হবে 1-800-959-8281 এ। ওইখানে ফোন করে আপনার সিন নাম্বারটা অ্যাক্টিভেট করতে হবে কানাডা রেভিনিউ এজেন্সির সাথে। তারপরে আপনি সিআরএ অ্যাকাউন্ট বানাতে পারেন। তারপর ইসিআর অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনার সিএসবির জন্য ফান্ডিং এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। নাহলে আপনারা 1-800-959-2041 এ ফোন করে একটা কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে আপনার সিএসবি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। Okay, thank you. And I have another question for Alicia, and the question is about international students. If someone is an international student and will be finishing undergraduate studies in August, do they qualify to receive CESB or CESJ?
So obviously, as an international student, আপনি আপনারা Canada Summer Job জন্য apply করতে পারেন. Unfortunately, CSP এটা খালি restricted for Canadian citizens, permanent residents, বা protected refugees যারা either Canadaর ভিতরে বা বাইরে পড়াশোনা করতেছে. So just like recap, yes, you can apply for different Canada Summer Job opportunities. Kintu unfortunately not for CESP. Okay, thank you, Alicia. And I would like to request Swami to answer the next question. And the question is, if I am graduating this June from university, will my grants that I received for the winter of 2020 also get doubled? So unfortunately, no, the grants for the academic school year of 2019 to 2020 will not be doubled. The changes currently being made to the program, to the Canada Student Loans Program, are for students receiving loans for the 2020 to 2021 academic school year. Okay, thank you. And the next question we have is, can someone receive CERB or CESB benefits after they have received EI benefits? And I'll ask if Pratiji can answer this, please. So আপনাদের যদি ইআই বেনিফিট শেষ হয়ে যায় লাইক মেতে নালে জুনে, শেষ হওয়ার পরে আপনি সিএসবি না সিএস বা সিইআরবির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। সো আপনারা যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন and আগে থেকে কাজ করে থাকেন, যদি 5,000 or more আর্ন করে থাকেন লাস্ট 12 মান্থে, তাহলে আপনারা সিইআরবির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। কিন্তু আপনাদের যদি $5,000 না লাইক আর্ন করা না হয়, তাহলে আপনারা সিএসবির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। Sorry, if I can also intervene for this question. It would সবচেয়ে ভালো পথ হবে যে আপনি যদি EI শেষ হয়ে যান তাহলে আপনারা CERB তে apply করেন, not CSP, even if you are a student. Just to be safer, because CSP, like CERB, explicitly বলা আছে যে if you have finished EI, then you can go. So best path would be to apply for CERB after your EI. Okay, thank you, Alicia and Pratiji. Now I would like to ask Mahima to ask the next set of questions, please. Okay, so I have another question, and this one is for Pratiji. Am I eligible to apply for supports for family benefit if I have children, but I have no work experience in Canada? So support for families যেটা Ontario provincial government দিচ্ছে ফ্যামিলিজের জন্য, ওইটা হচ্ছে যাদের চিলড্রেন or বাচ্চারা যারা either elementary স্কুলে পড়ে, প্রি স্কুলে পড়ে বা ডে কেয়ারে যায়। সো বাচ্চাদের এজ লিমিট হচ্ছে, এজ ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ages 0 to 12, ওরা $200 ওয়ান টাইম পেমেন্ট পাবে। বা যদি বাচ্চাদের কোনো স্পেশাল নিডস থাকে, তাহলে ওদের বয়স হচ্ছে 0 to 21 with special needs, ওরা একটা ওয়ান টাইম পেমেন্ট পাবে, হবে ওয়ান টাইম পেমেন্ট অফ $250। প্যারেন্টস এর কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই, সো প্যারেন্টস এর কাজ করে বা না ওইটা ম্যাটার করে না। Okay, so I have another question for Swami, and then I'll come back to Pratiji. So the question for Swami is, I applied for the CESB benefit for May 12th to June 6th period last week, but I got called into work from next week by my employer. Do I need to return the money that I received from CESB? So in the case that you're going back to work and earning more than $1,000 before taxes per week, then you might have to return the money. So to return or repay, you must return or repay the CSB if you are either able to find work that is earning more than $1,000 per week before tax during the eligibility period for which you applied. So in this case, it would be May 12th to June 6th. If you've applied for the CSB and then later found that you're not eligible, or lastly, if you received more than you're entitled to. So in all three of these cases, you would have to return or repay the CSB payment that you received. Okay, so the last question that I have received from before is to Pratiji.
I have applied for CESB and later found out that I do not meet all the requirements. How do I return the money? So আপনার যদি my CRA account থেকে করে থাকেন applicationটা and have inputted your direct deposit, so you are paid through your direct deposit information, you can pay it through your MyCRA account, so you can pay back the money that you have received through your MyCRA account. So you need to make sure that you have your online banking information correct, your financial institute, or you can send it by mail. You can send them a check or a money order to the CRA. Okay, thank you. So right now we haven't received any additional live questions. If you guys have any more questions, just leave them down below and we will answer them in the comments. So I think this would conclude our presentation. Okay, so we have a question here. You want to just ask it right now? Yeah, I can. Hello. So, hi everyone. It's a very wonderful presentation you did it. So, আমি তোমাদের সবাইকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে এই পর্যন্ত তোমরা তো শুরুতে একদম মার্চ 15 যখন থেকে কোভিড মানে স্টার্ট হলো প্যান্ডামিকটা, তোমরা কাজ করতেছো শুরুতে। তোমাদের কমিউনিটির সম্বন্ধে, বাংলাদেশি কমিউনিটি যে আমরা সবাই আছি এখানে, তোমরা তো ইয়াং জেনারেশন, তোমাদের কি ধারণা তোমাদের নিজস্ব কমিউনিটি সম্বন্ধে? হাউ ইট ইজ লাইক, আমাদের কি সাস্টেইনেবিলিটিটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারছি, নাকি আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের ফাইটটা আরো বেশি স্ট্রং হইতে হবে, আমরা আসলে অনেক বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আছি? তোমাদের কি ধারণা, তোমরা কি মনে করো কি করলে আমাদের ফিউচারটা আরো সুন্দর হবে? Anyone can answer. Protichi, Alisha, Sravon. So so this is something that I've mentioned before, where I think we need to have more universal supports for everyone, regardless of their income, their status, either student by even immigration status. Shop kisu badia, having universal supports for everyone. Now, this is to allow everyone, even the most vulnerable and the most marginalized, to be able to participate in taking proactive measures in protecting not only themselves but their community from getting sick. Okay, so তোমরা যে ছাড়তে এত বছর যাবত কাজ করতেছো, হ্যাঁ, তোমাদের কি মনে হয় যে এই সিস্টেমিক ব্যারিয়ারস এর এগেইনস্টে ফাইট করা, এইটা কি তোমরা কন্টিনিউ করে যেতে পারবা? ইজ অ্যাচিভেবল ফর ইউ? Potichi, can you answer this question, or for me, that do you think like আমরা যে কাজটা করতেছি যে সিস্টেমিক ব্যারিয়ারস এগেইনস্টে ফাইট করাটা, তোমাদের আমাদের কন্টিনিউ সাপোর্ট করতে, আর ইউ রেডি টু টেক দ্য লিডারশিপ, এনি অফ ইউ? আমরা তো অনেকদিন ধরে আমরা সবার সাথে কাজ করতেছি, দেখতেছি কিভাবে কাজটা করলে লাইক সাকসেসফুল হচ্ছি। So over time we'll still continue to fight for students' rights, marginalized immigrants' rights, women's rights. Somi, would you like to add? Yeah, I just agree with what you said. It's a fight that never ends. It seems tough sometimes to fight systematic barriers, but you have to keep doing it in order to see a better future for ourselves, for our parents, and for our kids. আরেকটা জিনিস একটু আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, যেমন ধরো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সব জায়গায় একটা রেসিজম নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে এবং এটা রিভিল করছে, দেখা যাচ্ছে যে এটা মানে সিস্টেমে ছিল সেটা এখন প্রকাশ পাচ্ছে অনেকটা, যেমন হচ্ছে ব্রোকেন করে রিভিল হচ্ছে যে রেসিজমটা। তোমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছো, তোমরা কি এই রেসিজমটা ফিল করো যখন তোমাদের সাথে যারা আছে? তোমরা কোথাও কি কোনো এক্সপেরিয়েন্স তোমরা ফিল করো যে ধরনের exist in the society? I would like to say that as
as an immigrant community, obviously, a certain level of racism do experience gray. And now, what needs to be happen, a lot of it is not only the direct, but a lot of it is the outcomes that we're experiencing. We see that migrant communities, we see that immigrant communities, racialized communities, their living outcomes is unequal and is unequal compared to what the Canadian standard is supposed to be. What going forward, I feel that sorry, my thoughts are messed up, but going forward, I think what needs to be done is, organizing. As long as everyone's involved in an organizing effort, we will, we will be able to tackle some of these issues that we're experiencing in our community. And I think this is, we're going to be wrapping up very soon. Yeah, wonderful, everyone. You did a great job. Is there any other questions from the comments? Someone mentioned that they wanted more details about the student grants, but as you have mentioned, that as Alicia has mentioned, the Canadian government have just announced that they are working towards providing this grant, so not a lot of information is out yet. So as the information starts coming out, you can find all the information about this. We'll start posting it. So Sorrow will post it on Facebook, DW JobNet, about more information as it comes out again. And also, like, I feel it like, if anyone need more information, feel free to call Sorrow. And these girls will be available. I can connect all of you with these girls so they can give a little bit more information that you need it for these things. And আমার জানা মতে আমি মনে করি যে কোনো লোকাল অর্গানাইজেশনের সাথেই আপনাদের সবার যারা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আছেন এবং হবেন, আপনারা গেট ইন টাচ উইথ দেম এবং স্টার্ট করেন ভলান্টিয়ার। কারণ যখন আপনারা জিনিসটা প্রুভ করতে যাবেন, তখন definitely the organization should give you the volunteer letter, but you have to do the volunteer. I mean, it's COVID related. So Sorrow, we're going to recruit lots of volunteers. So if anyone is interested to do the volunteer, please contact with us. আর আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করেন www.sorrow.org এবং এনি টাইম আমাদেরকে ফোন দেন আমাদের অফিসে, we will going to support you. Thank you for joining with us.